Our next session brings to light the art form of Kattaikkuttu theatre, which is an integral part of the intangible Tamil cultural heritage. We welcome Mr. P. Rajagopal, a versatile Kattaikkuttu actor, and Ms. Hanne DeBruin, who co-founded the Kattaikkuttu Sangam with Mr. Rajagopal. They will be in conversation with Aparna Jaishankar. Welcome. Hello, good afternoon. Welcome to this session on Kattaikkuttu. Vanakkam Ayya. Hello, Hanna. Thank you so much for accepting our invitation. Now, I'm sure the moment you hear the word Kattaikkuttu, the first question is, what is Kattaikkuttu at all? So, Hanna, I'm going to begin with you. Kattaikkuttu na enna? Vanakkam. So, maybe it's good to introduce ourselves a little bit. Rajagopal is my other half and a Kuttu performer. I come very much from the academic side. I've been writing about Kuttu as a way of trying to create greater visibility to this very complex, beautiful Tamil language-based theatre form. It's a rural theatre, it's an ensemble theatre, so we work with a group of about 15 performers, including 3 musicians, harmonium, mardangam, dolak and mukavine, and then about 12 to 13, 14 singers. So Kuttu is a multifaceted theatre form, in a sense very contemporary because we combine words, sound and image, very much based on the voice of the performer, who still sings unamplified for audiences which range between 50 to 2,000. So that means also we still continue to sing in a very high pitch, because the higher the pitch, the further the sound carries. Yes. All right, so don't take our word for it. We have Ayya here. Ayya, idan paade kamikilla, please. Choral. So Rajagopal, in addition to having been on the stage from 10 years old, because he knew for sure he wanted to be an actor, it's not like most of us who study engineering and then move into the arts because they've proven they can study, but actually this is what they really are passionate about. He was on stage 10 years old, and that meant for most of these kind of child actors that you also would drop out of school. So this song is part of a new production we did called Kattaikkuttu, together with TM Krishna. So this production features 2 different Tamil art forms, performing art forms on the same stage. So that is classical, Carnatic concert music and Kattaikkuttu theatre. And in the middle of the performance there is a debate or a discussion, a musical discussion between Krishna and Rajagopal about the question, what is art? And this song is Rajagopal's musical answer to what is art. The song is called Uraipu. So art is labor, whereas Krishna somewhat sarcastically says art is jnanam, spiritual wisdom. Maybe we can have the PowerPoint with Uraipu on the text side. And the next one. This gives you an idea of what a Kattaikkuttu performance looks like. And this is just a snippet of the audience. You usually have more than 1,000 people sitting through the night. Yes, please. So this is Krishna and Rajagopal in the musical debate. Uraipu. Art is labor. உழைப்பு உடல் உழைப்பு உழைப்பு உடல் உழைப்பு நல்ல இறுக்கி முடியை கட்டி கிறுக்கி அடிக்கும் போது உழைப்பு உடல் உழைப்பு பட்டமுத்து சரமும் வெள்ளி பட்டமுத்து சரமும் நெத்தி பட்டமுத்து சரமும் காது கட்டையுடனே தொழில் பூஜங்கள் துண்ண மார்பில் பதக்கம் மின்ன காலில் கஜையை கட்டி காலத்தில் மலையாட காலில்
கலையில் என்ன இருக்கு என்று குறை சொல்வது என்ன நேர்த்தி கூத்து கலையில் என்ன இருக்கு என்று குறை சொல்வது என்ன நேர்த்தி அதில் நுழைந்து பார்த்தா தெரியும் கீர்த்தி பார்த்து பார்த்து அதை கேட்டு ரசிக்கலாம் பார்த்து பார்த்து அதை கேட்டு சுவைக்கலாம் உழைப்பு உடல் உழைப்பு 10 மணிக்கு ஆரம்பித்த கூத்து அது இரவு 10 மணிக்கு ஆரம்பித்த கூத்து அது மொத்தமாய் முடியும் போது பொழுது சுத்தமாய் விடிய தப்பாது சித்த கலங்காது சீராய் நடந்திடும் சித்த கலங்காது சீராய் நடந்திடும் உத்தமரை உமக்கு உறுதியா சொல்லுகிறேன் உழைப்பு உடல் உழைப்பு For those of us who understand Tamil itself, sometimes it is difficult to follow the words. That's why Hannah has been kind enough to put up the lyrics, the translation of the lyrics here. So what Aya was singing was that it's hard labor, and he's describing how what a performer goes through. So they all have a crown, and the crown is based on the character that they're playing. So I'm trying my crown tight so that when I spin, their dance movement, so if Asta when they move around like that, what happens is the jewelry, nothing falls. So they're tying the crown tight so that when I spin fast, I'm wearing a silver band with beads on my forehead, ear and shoulder. These are very specific ornaments that are made. They look very heavy, but actually they're made with light wood. And a shining breast pendant. The breast pendant that they wear here also portrays the stature of the character that is being played. And strings of geja ankle bells are performed tirelessly. Is Kuthu an art, they ask? It's easy to speak of its shortcomings. I mean, finding fault and finding the shortcomings of what Kuthu is not is very, very easy. However, if you immerse yourself in it, you will recognize its finish. There's so much more to it that one cannot explain what art is. You understand art only when you immerse yourself and travel the journey. Kuthu starts at 10 at night and it finishes when it's light. Even then, we should look fresh and focused. So he says that even though from 10 in the night they start performing, and what Aya was, gesturing was that you can take my word for it, that when I finish, that's when the first ray of dawn happens. Till then, I will be performing, and till the last performance, till the last line that I sing, I will look fresh and I will look forward. The artist does not get tired. He gives the same level of performance, whether it is to the audience who comes at 10 p.m. as well as the audience who's gone home, slept, come back at 5 a.m. They will also get the same authentic performance. Big wigs, I tell you, it's labor, hard labor, it is really, really hard work. Thank you so much, Aya. And if I may add, because many of you may not be familiar with this Tamil theatre form, which is also called Tirukuttu. We prefer to use the name Kattaikkuttu. Kattai are exactly the ornaments Rajagopal describes in the song. The Kattai Sangam made out of the wood of the Kalyana Murka tree, so it's light, but it is still a considerable weight to carry throughout the night. And of course, like any other art form, you need to see Kuttu again and again and again to become a real Rasigar of the form. It is not an easily accessible form, but so is Carnatic music. You need to listen again and again and again to learn to recognize the ragas. And what we share with Carnatic music is, of course, Carnatic. It's not only concert music which owns Carnatic music. Kuttu also uses Carnatic music, and therefore it's always a bit difficult where to place such forms. We share more than that what divides us. That is what we try to bring in Kattaikkuttu. The next performance will be up at Jaishankar Theatre on the 20th of October. Yeah, so there you can see the experiment. A little bit provocation is there.
But we're very happy to be in this poetry festival because Kutte needs visibility. This is such a rich art form that it's a pity it doesn't have greater recognition. And recognition, of course, that is the underlying thought of this song, Ureipe, means that for all the sweat and blood and tears. Many of India's major art traditions are caste-based forms of making art. Ureipe means you are of low caste. And this is one reason why not many of the current generations come forward to participate and to become professional performers. So this is a stigma we continue to face and which continues to plague this particular way of making theatre, and that's why it's great to have a kind of visibility here for an audience which otherwise would have been blissfully aware of Kutte. Come and see the live performance in near to Absolutely, and you just saw Aya, I mean like we are holding mics, and with that my mic is almost close to my lips, but Aya does not require anything. He just stands up and you can give him a larger room and he can still sing full throat without a mic. Now coming back to the performance, performances require a story to work on. And generally when we see any traditional art form, and when I say traditional, what I mean is something that is steeped in centuries, we tend to go back to certain specific stories like the Mahabharata and the Ramayana. So are these stories also present in Kutte? And what is the presence of Mahabharata? Would you like to share, Karna? Yes, so what we perform is basically Mahabharata, because Mahabharata is the most contemporary epic you can think of. It's like Shakespeare, we continue to perform Shakespeare, we continue to perform Mahabharata. Especially for theatre people, it's not a black and white story. Absolutely. So it has so many kind of options of interpretation that you can interpret it Duryodhana both as the villain and as the hero of the story. Rajagopal will be singing one particular song. It's a Virutam actually, so in Kutte there are two different types of songs. Pate, which translates somewhat as Sommerdaru, and Virutam. And a Virutam very often is sung at pivotal moments in the performance. It has raga, but it doesn't have the rhythmical side. But in between the four lines of the Virutam, there will be a rhythmical session by the musical ensemble, which allows the performer then to show some kind of movement choreographies. So and this is the Virutam of Karna, the entry Virutam actually. How Greya can you get as Karna in the Mahabharata? It's sung behind the curtain, so he's still for a large part invisible. It is set on the 16th day of the war, when Duryodhana has just been, where Karna has just been made the chief of the army by Duryodhana. So Bhishma, Drona, all the big people have died, and it describes very briefly Duryodhana's mood, who's facing the loss of his generals, as well as Karna's fury. He's intent on killing his arch enemy, and that is of course Arjuna. So this is the Virutam sung or produced. The poetry is sung in a combination of a Virutam and Pate mode to kind of emphasize the text and create before your eyes the kind of vision of the battlefield, where the corpses lie strewn around, dogs and jackals feasting on the corpses, and there comes Karna with his assembled army. மகிழ்ந்து
curtain. And here's how, it's the 16th day of the war is known as the Bharadam War in Kuttu. So it's on the 16th day of the Bharadam War between the Pandavas and Duryodhana's forces, armed with many, many weapons. Innumerable kings have died. The huge crowns lie scattered everywhere like mountains. Carrion dogs and jackals feast on the corpses and wander around merrily. Seeing this, the provoker of the conflict, Duryodhana, stands there with a heavy heart. My eyes sparkle with fire, agitated I clasp the bow. This is Karna saying. My eyes sparkle with fire, agitated I clasp the bow, rising in fury, swearing to kill the bearer of the Gandipan, which is Arjuna. His bow is known as the Gandipa. Rising in fury, swearing to kill the bearer of Gandipan, marching off my elephants and horses swiftly, behold, here I come to the arena. This is from the traditional Kuttu repertoire, author unknown for Karna Moksam, because of many of the texts, when they got into print, someone or the other brought up the copyrights, and it meant that the names of the authors disappeared from the plays. From some plays we know the authors, and some of the songs have the signature of the authors in the last line. Like how, Hannah? Like if they have the signature, their names will be there in the song? Yeah, the name will be there, or the pet name of the author will be in the last line of the song. So this is a famous Vadyar who wrote Hiranya Vilasam as well as Krishna Dude. Kalavai Kumarasamy, Lak Kumarasamy Vadyar, who sings off and who. Because he is a devotee of Karivardhan, that is the name he signs off with. But for the people who are familiar with the tradition, they know this is Kalavai Kumarasamy Vadyar. For Hiranya Vilasam, there was also another Vadyar, Kodameda Ramasamy. So in Rajagopal's tradition, for the entry of Hiranya, the actor can opt between the different songs. Both these Vadyars characterized Hiranya in slightly different ways. So here you see the interpretation of the texts when they come alive to songs and movement. The actor has the right to kind of interpret it, a Mahabharata character in his own way. That is why I said Duryodhana can be both the villain and the hero of the story. And many of the plays actually start with the entry of the Kauravas and Duryodhana. Absolutely. Who doesn't recognize any of the gods. He's God on earth himself, and therefore there is a temple in Kalavai where he apparently got what we call jnana and started writing. The blessing. The blessing. Or the calling. Yeah. And for the entry also, as he doesn't recognize any of the gods, the actor will kind of worship his own foot. And this is, the stories are also very contemporary. Okay, what you're saying is some people
the name comes very directly. In this particular one, it's not direct. எதிரி விலாசம் ரெண்டாவது இன்னொரு கோரமேட ராமசாமி வாத்தியார் எழுதுனதுல அவர் பேர் வந்து ராமசாமி வாத்தியார் அப்படினே வந்து. ஆமா. சரி. அது வந்து கடைசியிலே வரும். சில பேருக்கு பாட்டு இப்ப நான் எழுதுற பாட்டு கூட பாத்தீங்கன்னா சில பாட்டு தான் பேர் வச்சு எழுதும், சில பாட்டு எழுதும். சில பாட்டு நீங்க ஏன் சார் பேர் இல்லாம எழுதுறீங்க? அது வந்து ஒரு பெரிய கதை எழுதும்போது எல்லாத்துலயும் வரணும்னு எதிர்பார்க்க கூடாதுங்க. That is the humility of this artist. அதாவது அந்த எப்பவும் கிடைக்கணும், அந்த எல்லாமே இருந்தாதான் போயிட்டு சொல்றோம் இல்லையா? அப்போ எதுக்கு எல்லாமே தேவைப்படுது, அந்த கதைக்கு அது பொருந்துனா தான் எழுத முடியும், இல்லைன்னா இல்லை. So what I am saying is that there is a signature. He also writes his own poetry, but he doesn't give his pen name unless the story demands it. நீங்க எந்த பேர்ல எழுதுறீங்க சார்? இந்த உழைப்பு கூட பார்த்தா என் பேர் வராது. ஆமாங்க. ஏன்னா அது எந்த கருத்துக்காக எழுதுறோம், எதுக்காக அப்படின்றது அந்த எழுதும் போதே நம்ம அதை டிசைட் பண்றோம். அது அப்படி பண்ணும்போது இதுக்கு தேவை இல்லை அப்படின்றத இப்போ இன்னொரு நம்ம ஒர்க் ஷாப்ல பண்ணேன், பொன்னியின் பேர்ல எழுதி, அதுல என்னுடைய பேர் பொன்னுராஜன் எழுதியிருக்கேன். அப்பா பேர் பொன்னுசாமி, நீங்க ராஜகோபால். ராஜகோபால் ராஜன் வச்சு பொன்னுராஜன்ற மாதிரி நிறைய பாட்டுல எழுதியிருக்கேன். அதுல கடைசி மட்டும் அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவேசன் பொன்னியம்மன் பாட்டு பாடல, அதுல பெரும் பெருங்க டூரினிலம் வந்தே பூஜைகள் புரிந்தா சிவனை நினைந்தே பார்ப்புகள் பொண்ணு சாமிக்கு பறிந்து பாலனை காப்பானி விரைந்து போற்றி பணிந்தேன் அன்னையே பாதுகாப்பா என்னையே போற்றி பணிந்தேன் அன்னையே. So while we're talking about how the stories, I mean, these are ancient stories, but they're still relevant today. Would you like to throw some light on how war is treated in Kattaikkuttu? How war is treated? Yes, because it's a part. The beauty, what I really like is that while the topics, the themes are very serious, the way it is portrayed is I wouldn't want to use the word light, but what I want to use is more energetic, and you're able to get the audience in. Am I correct? Yeah. I think in all night performances, of course, you can't watch a serious story for 8 hours. So one of the characteristics of Kutte is that there will be one or more clowns. Kattikaran. Actually, Kattikaran means the praise maker, the one who says Katyam. So when the king enters, he will say the king, the best of kings, etc., etc. But he also, at least in contemporary Kutte, acts as clown. So he questions royalty, and he also manages very often to bring royalty down to normal proportions. So in Karnataka Kattaikkuttu we have the 18th day, so the last day that Duryodhana is the only survivor of the Bharadam Por. And the other survivor is of course the clown, because the clown never dies. Whatever beatings he gets, he's a Chiranjeevi, he's eternal survivor. So the king is forced to ask the clown for advice. He says, how can I survive a single day, stay alive? And then the clown says, of course you have to become invisible for Bhima, because Bhima has vowed to kill him. And he says, Maharaja, with this crown and everything, you're far too visible. You have to become smaller. So he makes Duryodhana first go down on his knees, and in the end he crawls and hides himself in the corpses strewn across the battlefield. That are, of course, the people watching the Kutte performance, some of whom have fallen asleep. So the actor will enter into the audience, and then this is a kind of literally bringing royalty down on its knees. Beautiful. I wish we could do that in real life as well. All right, so we have a few more minutes. Shall we open the floor for questions? Yes, please. Anything for the artists? Yes, I think there's somebody there. I can see somebody. Okay. ரொம்ப நன்றி ஐயா. என்னோட கேள்வி, நீங்கள் வந்து இந்த யங்கர் ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு கொண்டு போகிறதுக்கு, கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு எப்படி பண்ணுறீங்க, என்னென்ன ஐடியாஸ், அது நீங்கள் ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுல அது வந்து அந்த கலையே எப்படி மாறி இருக்குது, நீங்கள் முதல்ல ஆரம்பித்ததுக்கும் இப்போதைக்கும் அது எப்படி மாறி இருக்குதா
நீங்க உங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து அந்த ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து எப்படி மாறி இருக்கு? இல்லை, நன்றி. நான் 10 வயசுல ஆரம்பிச்சு பெரியவங்களை பார்த்து தான் ஆனது. கூத்தாடியோ பார்த்தாடியோன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி பார்த்து அப்பெல்லாம் பள்ளி கிடையாது அதுக்காக. அதனால தான் நான் வந்து கலையும் கல்வியும் ஒன்று சேர ஒரு இடத்துல இருந்தால் அந்த பிள்ளைகள் கற்றுக்கிறது சுலபமாக இருக்குன்னு சொல்லி தான் நான் கட்டக்குத்து குருகுலம் ஆரம்பித்தது. சங்கம் ஆரம்பித்த பிறகு அது அண்ணா வந்த பிறகு 87 அண்ணனை சந்தித்தேன். 90 சங்கம் ஆரம்பித்தேன். 2002 குருகுலம் ஆரம்பித்து பெண்களை சேர்த்து சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்து நடந்துட்டு வர்றாங்க. So, just to translate, kalayum kalviyum. So art and education, once it comes together, then learning becomes that much easier, and that's why Kattaikkuttu Sangam was formed in 1990. Now this Kattaikkuttu art form traditionally is a male-dominated form. However, because they have, Asar has, he's a 5th generation from lineage-wise Kattaikkuttu artist. However, if you go to Kattaikkuttu Sangam, and I have had the privilege of being there, you see so many young children, girls, boys, who have a regular, formal, accepted form of education, and then post school they come here and they learn the art form. You have some brilliant girls performing various things. So that's why that is Aya's and Anna's work towards making sure that the art lives on, taking the essence and what doesn't work in today's world, they are shaving it off. Yes, I think we have time for one more question. Yes, one more. Yeah. Hello. So long back, no, there's this film, right, on Tamil folk music, Karakatakaran. So other paathumbodhu like I realized that the folk music is serious and it's studied when I was younger then. So I just want to know if this and that are same or related, or is it different? Karakatakaran ஒரு படம் வந்ததுங்களா ராமராஜோடது, அது கட்டைக்கூத்து தானா இல்ல வேற ஏதாவதுன்னு கேக்குறாங்க. இல்ல அது கட்டைக்கூத்து இல்ல, கரகாட்டம் தனியா இருக்கு. கரகாட்டம் நெய்யாண்டி மேளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியா இருக்குங்க. அந்த கரகாட்டம் வந்து இந்த பம்பை சிலம்பு ஆட்டத்தோட சேர்ந்து வருது கரகாட்டம் ஆடுறது. அது மாதிரி வில்லு பாட்டு தனியா இருக்கு. கூத்து அப்படின்றத எங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா, நவராத்திரி படத்துல சிவாஜி சார் படத்துல கூத்துக்கு ஒரு சீன் வரும் ஒரு காட்சியில. அது அப்போ கூட ட்ரெஸ் கட்டைக்கூத்து பாணியில் இல்லை, அது ட்ராமா பாணியில் இருக்கும். ஆனால் ராஜா தீராஜா மகாராஜா அப்படின்னு ஒரு பாட்டில் பாடுவாங்க. அது கூத்து ஸ்டைல் தான். தெருக்கூத்து இருக்கலாம், கட்டைக்கூத்து இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு கூத்து பொதுவாக கூத்து. இந்த கரகாட்டக்காரனுக்கு கூத்து இல்லை, அது ஆட்டம். கட்டி ஆட்டம்னு சொல்லுவாங்க. அதில் தான் கட்டை கட்டி ஆட்டம், ஆட்ட வகையில். அது கூத்தாகும் போது இதில் இந்த கூத்துல பாட்டு, விருத்தம், கந்தார்த்தம், தொகையரா பாடி பாடுற பாட்டுலாம் இருக்கு. இப்போ இந்த அபிமன்யு எழுதிட்டு அதில் ஒரு ஏன் இந்த சண்டை, இப்போ சண்டைன்னு ஒன்று நடக்குது. இதுக்காகவே அபிமன்யு தனியாக ஒரு எழுதி அந்த பெண்ணு தமிழரசி தமிழரசி பண்ணாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு பாட்டு, அதோட ஒரு வேலை ஏன் இந்த சண்டை பாட்டுங்களா அப்படி ஆரம்பிக்கும். இது கூத்துல ஒரு என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வசனம் பேசுறது எல்லாம் கட்டிக்கிட்டு பாட்டு விருத்தம் எல்லாமே பாடிட்டு வரும்போது. Could you not film this please, because this is part of a production. சரி, டான்சர்ஸ்க்கு டைம் இருக்காது. இல்ல ஏன் இந்த சண்டை, எதற்காக இந்த சண்டை, யாருக்காக சண்டை செய்து பாருக்குள் நீ மடிந்தாய் அபிமன்னா, அசகாய போர் செய்த அபிமன்னா, சகியாது எவர் மனமும் உன் மரண செய்தி கேட்க, பஞ்சகரோடு கூடி சஞ்சல மிக உண்டாகி, பஞ்சகரோடு கூடி சஞ்சல மிக உண்டாகி, அஞ்சேன் என்று போர் செய்து பஞ்ச பாண்டவருக்காக துஞ்சிய அடித்தாய், உயிரை மிஞ்சிய விடுத்தாய், துஞ்சிய அடித்தாய், உயிரை மிஞ்சிய விடுத்தாய். சின்ன வயதில் எண்ணாமல் சீரியே பாய்ந்து சென்றாய், சின்ன வயதில் எண்ணாமல் சீரியே பாய்ந்து சென்றாய்,
மாட்சிமாயாய் விடையை தந்தார். சிந்தித்து பாரீர், இந்த நிலை இன்றளவும் மாறவில்லை. சிந்தித்து பாரீர். அந்த காலத்திலே அபிமன்யு சக்கர யுகத்தில் மாட்டிக்கொண்டார் என்றார். இந்த காலத்தில் மக்களாகிய நாம் மாட்டிக்கொண்டிருக்கும் சக்கரங்கள் எத்தனை? மதவாதம், பிடிவாதம், விகண்டாவாதம், கொத்தடிமை, ஜாதி, இப்படி பலவிதமான சக்கரத்தில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கும் நாம் எப்படி வெளியே வரப்போகிறோம் என்று சிந்தித்து பாரி. இந்த நிலை இன்றளவும் மாறவில்லை. சிந்தித்து பாரி. வாழ்க வாழ்கவே அபிமன்யு புகழ் வாழ்க வாழ்கவே. On that note, please bring Why There Is War. October 20th, please come to Jaishankar. The troupe is performing along with T.M. Krishna and Sangita Shivakumar on Carnatic Kattaikkuttu. And if you want to understand Kattaikkuttu, what it is, please go to their place near Kanjipuram. November 2nd to January 4th, every Saturday they have a 2-hour festival. So you can see the artist, meet the artist. Thank you so much, Bangalore Poetry Festival. Ayya, Hanna, thank you so much.